රුපියල් 15000ක ඔන්න ඔෆර් එකක් එක්ක සුපිරිම ගේමින් බිල් එකක්. Up and down on my feet, feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. තවත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බිල්ඩ් එකකට. ඉතින් අපි අදත් ඉන්නේ MD Computers. ඉතින් MD Computers ලොකේෂන් එක හොයාගන්න ඔයාලට මහ ගේමක් නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රධානම නගරයක් හෝමගම නගරය. ඉතින් හෝමගම නගරේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ඉස්සරහ තමයි MD Computers තියෙන්නේ. ඒ වගේම www.mdcomputers.lk එකට ගියා නම් ඔයාලට මේ හැම අයිටම් එකකම ප්‍රයිස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ඔයාලට අවුරුදු 3ක් දක්වා ගෙවීමේ ක්‍රමයට බඩු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෝ පේමන්ට් අවේලබල්. ඉතින් ගෙදරට ඔයාලට ලංකාවේ ඕනම තැනක ඔයා ඉන්නවා නම් අයිලන්ඩ් වයිඩ් ඩෙලිවරි තියෙනවා. ඒ වගේම කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් එක්ක තමයි ඔයාලට MD එකෙන් අපි PC බිල්ඩ් අරන් එන්නේ. මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් දැන් හැමදාම ඉල්ලනවානේ A level අයට. ඉතින් ඔන්න A level ඉවර වෙලා දැන් ඉතින් ඔන්න නිදහසේ ඉඳගෙන බිල්ඩ් එකක් කල්පනා කරනවා නම් මොකද්ද ගන්න කියලා ඔන්න හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ලංකාවේ ඔයාලට මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් වෙන ගන්න තැනක් නැහැ. බොහොම වගකීමෙන් කියනවා රුපියල් 15000ක ඔෆර් එකක් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ලොවෙත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය හිටපු ගමන් ඔය ටිකක් මේවා බලන් ඉන්න බැරුණාම පොඩ්ඩක් මඩ ගහනවා. අපි ප්‍රයිස් වැඩි කරලා තමයි මේ ඔෆර්ස් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ ඕනම ෂොප් එකක වෙබ් එකකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන ප්‍රයිස් ඒ විදිහටම තියෙනවද කියලා ඒවයිත් බලන්න. ඉතින් රුපියල් 500ක විතර 1000ක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ තියෙන්නේ අයිටම්ස් වල මිල වැඩි වෙන කාලේ. ඉතින් එහෙම නැත්තම් සේම් ප්‍රයිස් තමයි යන්නේ. බට් අපෙන් ඔයාලට රුපියල් 1000 2000 නෙමෙයි රුපියල් 15000ක ඔෆර් එකක් මේ බිල් එකට එනවා. ඉතින් මේ බිල් එකට උනත් අපි කරන්නේ i5 14 gen. එහෙම නැත්නම් Core i5 14400F processor එක use කරලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ. ඉතින් මේ processor යාළුවනේ without box එන්නේ. ඉතින් without box කියලා කියන්නේ අර box එකයි එතකොට cooling fan ඕවා නැතුව තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000 6000 වගේ අඩුවීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මේ බිල්ඩ් එක අද අපි අරගෙන ඉල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කෝස් 10ක් වගේම ත්‍රෙඩ් 16ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බේස් ක්ලොක් එක 2.5 සහ මේක අප් කරගන්න පුළුවන් 4.7 වෙනකල් හොඳ කූලින් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක තමයි මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලා කලිනුත් කිව්වා මේක ඉතින් අර ටර්බෝ මූඩ් යනකොට හොඳ කූලරයක් ඕන කියලා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ ඒ වගේ කූලරයක්. ඉතින් මේ NZXT බ්‍රෑන්ඩ් එකේ NZXT Kraken 240mm 240 CPU liquid cool එකක්. ඉතින් මේක LCD display එකකුත් include වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ price to performance බලද්දි ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් කූල එකක්. මොකද මේවා රුපියල් 50000කට විතර ඒ කාලේ ගියේ. දැන් 26000ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට සුළු නැහැ. මම කියන්නේ තිබ්බ ගන්නට වඩා අඩු මුදලකට දැන් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ මදර්බෝඩ් එක ඉදිරිය ඉතින් අපි C build වල 80ක් 90ක්ම දාන්න යාළුවනේ MSI එකක් තමයි. MSI වල මේ Pro series එක විශේෂයෙන්ම හරිම durability ගොඩක් හොඳයි. chipset එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ MSI ලගේ warranty ඇත්තටම අතිවිශිෂ්ටයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ MSI board එක තමයි හැම වෙලේම use කරන්නේ. ඉතින් MSI Pro series එකේ Pro B70 760MP එක මේක DDR5 model එක RAM slot 4ක් වගේම M.2 slot දෙකක් එනවා. එක M.2 එකකට heat sink එකකුත් එනවා. ඉතින් SATA අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව 6ක්
සෝරි 4ක්. ඉතින් ඔය වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් එක තමයි මේක අපිට මේ motherboard එක set වෙන්නේ. ඉතින් DDR5. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේක use කරනවා අපි මේ build එකට. ඉතින් RAM පැත්තට આવොත් දැන් RAM කියන්නේ run වගේ වෙලා තියෙන්නේ run වගේ ගණන්. ඉතින් මේක ලෝකෙම ව්‍යාප්ත වෙච්ච තත්ත්වයක්. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක්ට බෑ මල්ලි සල්ලි දාන්න, මල්ලි අරහින් ගෙනත් දෙන්න, මල්ලි මෙහෙන් ගෙනත් දෙන්න. මේ අපි ගාව ගෙනාපු RAM වගේක් තියෙනවා. ඉඳා ඔය වංචාකාරයන්ට අහු වෙන්න එපා. world wide සිටුවේෂන් එකක් මේක. ඉතින් රුපියල් 17000කට වගේ තිබිච්ච RAM තමයි මේ ගානට මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට Lexa brand එකේ අපි මේ graphic card එක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ GeForce RTX 4060 Ti graphic card එක PNY brand එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් 1.40න් වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ graphic card එක යාළුවනේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ 1.80ට 85ට 1.90ට වගේ ගියේ ආපු මුල් කාලේ. ඉතින් දැන් gen එක වෙනස් වුණා 5000 ආපු හින්දා. එහෙම වුණාම සමහර series මේක අභිබවා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා graphic card වල දැන් මිල ගොඩක් අඩුලා තියෙන තිබුණට සාපේක්ෂව. ඉතින් හොඳ graphic card එකක් 8GB GDDR6 memory එකක් තියෙන දැනට ආපු ඕනම game එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉන්දියානා ජෝන්ස් වගේ නන් නෙමෙයි. ඒක texture pool එක ගොඩාක් වැඩි. ඒකට දෙන 12GB වත් ඕන අඩුම ගානේ. ඒ නැතත් හොඳට play කරගන්න පුළුවන් 5060 Ti එකේ 1080p resolution එකේදී. ඊළඟට මේක power supply එක විදිහට මෙන්න මේ NCXT 750 watt 80 plus bronze power supply එක තමයි use කරන්නේ. build 10කට 15කට එහා මම මේක දාලා ඇති. ඉතින් අද වෙනකල් items 100කට වැඩි ගාණක් MD එකේ විකුණලා තිනවා. එකක් දෙකක් හැරෙන warranty එහෙම ඇවිල්ලා නැහැ අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ එතනින්ම brand එකේ quality එක ඔයාලට පේනවා. සමහර අය නම් ඉතින් PC වල supply යන්නේ UPS නැහැ. හිටි ගමන් current යනවා. ඕවා මේවා වෙනවා. සමහර අය හරිම ෂෝක් කියන්න බොහොම සතුටුයි. ගිහිල්ලා multi plug වලට ගහනවා මේ PC එක. එතකොට කෙලින්ම multi plug එක චක බ්ලාස් වුණාම කෙලින්ම මුලින්ම යන්නේ supply එක. ඉතින් ඒ වගේ ආතල් තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම මේ බුලි කරනවා නෙමෙයි. අඩුම තරමේ මේන් වෝල් එකට ප්ලග් කරන්න බැයි නම් අර ඔරේන්ජ් වගේ quality power cord ගන්න කෙලින්ම 5 years වගේ warrantyත් එක්ක රුපියල් 5000ට 4000ට තියෙන සුපිරි ඒවා. සමහර අය කොටුවෙන් ගන්න රුපියල් 500 plug board වලට හයි කරනවා ගිහිල්ලා මේක ගිය ගමන් ඉතින් චක බ්ලාස්. ඉතින් එහෙම කේස් වෙනවා. තන මුලින්ම කරන්ට් එක වැදිලා ඊට පස්සේ අප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් දෙකක් කෙලවුණොත් මිසක් සාමාන්‍යයෙන් NCXT වල warranty ගොඩක් එනවා අඩුයි. ඒ නිසා මේ supply එක මම ෂුවර් කරලා තමයි මේ bill වලට දාන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ supply එකක් 80 plus bronze certified කරමු. ඉතින් storage විදිහට අපි use කරන්නේ Lexa NM 620 512GB brand new SATA M.2 M.2 NVMe SSD එකක් M.2 NVMe SSD එකක් 512GB. ඉතින් 1TB එකක් පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් හොඳයි මේ වගේ bill එකට යන්න. තා පොඩ්ඩක් improve කරගන්න. මොකද M.2 slot දෙකක් මේකට support කරන හින්දා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ casing එක විදිහට මේ game dias aura GC5 Elite digital display එකක් තියෙන casing එක තමයි මේකට use කරන්නේ. මේකේ fans fans දෙකක් front එකේ include වෙනවා. ඒ වගේම back එකේ එක fan එකක් include වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඉඩ තියෙන casing එකක් මේ වගේ build එකකට. අර ආක්ටික් වගේ කූලර් එකක් ගහනවා නම් තමයි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒක කේසින් එක විනාශ කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ ලේසි නෑ කේසින් එකක් හොයන්න. හරිද? අර හතර කේන්දරේ පාළු වෙච්ච පොරකට කසාදයක් හොයනවා වගේ තමයි ආක්ටික් කූලර් එකට කේසින් එකක් හොයනවා කියන්නේ. මොකද පළලින් වැඩි, දිහින් වැඩි. එතකොට රේඩියේටර් එක පත සයිස් එකක්. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා පම්ප් එක ඊට දාපන්. right? ඉතින් මෙතනදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙනම් අපි මේ කේසින් එකට යනවා. ඉතින් ඕවරෝල් හොඳ බිල්ඩ් එකක් ඔන්න ඔයාලට හදලා දීලා තිනවා. ඉතින් රුපියල් 15000ක් කෙලින්ම ගෙඩි පිටින් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා තිනවා. අභියෝග කරන්නම් පුළුවන් නම් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට දීලා බලන්න 15000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. එහෙම වුණොත් ඔයාලටම තමයි වාසි. ලංකාව පුරා හැම තැනම ඩිස්කවුන්ට් දෙයි. මේක පොසිටිව් චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට කවුරු හරි ගත්තොත්. නෙගටිව් විදිහට අරගෙන අර කමෙන්ට් අස්සේ කාලේ නාස්ති කර account delete කර තව YouTube channel හද එක විදියට ඇවිල්ලා බයිනට වඩා ඔයාලගේ කස්ටමර්ස්ට හොඳ දේවල් දෙන එක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් අපි මේක සම්බල් කරලා බලමු ගේම් ප්ලේ කරගෙන. Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning, I still wonder
seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you're really gonna do it, but you never really do it like me. Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one to know where we are? Am I the only one to know where we are? Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Up and down on my feet, feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you're really gonna do it, but you never really do it like me. Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one to know where we are? Am I the only one to know where we are? Am I the only one? Am I the only one? Am I the only Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? boleh aku grafik pen ba bas escape කරන්න display වෙන්න boleh ada Shit, not now. Shit, get down. Let's move. This way. Wait. There's nothing we can do for her. But I can save the others. Lord Shimura was with me on the battlefield. The Jito? Forget him.
Wait. Lord Shimura is my uncle. You're Jin Sakai, the Jito's nephew? I have to know. Did he survive? I think so. The Mongols took him prisoner. Where did they take him? East, along the coast. Toward Castle Kaneda. They must be holding him inside, celebrating their victory. I could take them by surprise. You'll be killed. Or I'll rescue Lord Shimura. Then help him drive the Mongols into the sea. He can contact the Shogun, call for reinforcements. I didn't nurse you back to health to watch you throw your life away. Why did you save me? I couldn't leave you to die. I need your help. Lord Shimura can help our whole island. That is the only family I have left. Let's move. Under here. Butchers. Come on. We can't help him now. Look out. Raiders. Through here. Move. Clear the road. If we cross, someone's bound to see us. I'll take that chance. Wait. The cart. Come on. More guards. We'll take the rooftops. Up here. Climb roofs. Scavenge battlefields. You're a thief. When I need something, I take it. Like my katana. I traded it for food and medicine. You what? Don't worry. We'll find the buyer. Get your sword back. Got a long ride ahead. Take whatever supplies you can carry. This is someone's house. And they're not coming back. Through here. The man I traded your sword to lives just up ahead. Taro! Shit. Bastards found it. Stand watch. I'll search the hub. It must be here. I am Jin Sakai, nephew to the great Lord Shimura. And I am no coward! Your enemy is no match for you. But You still lack control. I was practicing. With your father's weapon? The sword of Clan Sakai.
has saved lives and ended wars. Who did this to you? No one. I will teach you to defend yourself. I know how to fight. To master your blade, you must first control your emotions. I can do that, Uncle.